Hello guys, welcome back to the channel. Andito na naman tayo sa ating Marvi's unboxing. So bumili tayo ng slip-on exhaust sa 49 at dumating na siya kanina. So let's open it. Ano namang sticker. Ayan, official partner siya ng Leopard Racing. 658. Oh, Simon Silly. Nice. Bam. Wow. So, tingnan mo natin naman yung box. Ganda ng packaging in fairness LeoVince daming foam. Whoa, daming sticker. So you need to register your you can register your item sa website ko na. Daming sticker. Nice. So ito yung elbow, hardwares, bracket, spring puller, another sticker. I think that's the thermal one. Yeah. At wala na. So yun. So pakita ko sa inyo paano yung kabit. So yun lang yung mga naman. Nice. So yun yung original na tunog niya. Ito yung original na muffler. So tanggalin natin. So natanggal na natin. So tingnan natin kung anong tunog niya. Ikakabit is yung spacer, gasket spacer, tapos yung pinaka elbow, ayan, ganyan, tapos yung panghigpit, tapos yung exhaust. Wow, why it's too far. Okay, let's see. Yon. So kung makikita nyo, nakakabit na, no? Boom. So yun, dali lang siya ikabit guys. So ayan, nakakabit na. Kabit na natin tong spring panghila. Tapos higpitan na natin. Sound check na lang. Pero punasan muna natin to para ano,